안녕하세요. 맞다. 아마따입니다. 네, 오늘은 제가 마라탕이랑 꿔바로우를 준비해왔어요. 그리고 밥도 조금 같이 먹으려고 같이 가져왔어요. 그럼 오늘도 맛있게 참 맛있게 잘 먹겠습니다. 제일 매운맛으로 시켰는데 조금 얼얼한 게 부족한 것 같아서 이 정도 더 넣을게요. 조금 어두운 것 같아서 불 켰어요. 분모자.
음료수는 환타예요. 약간 딱딱해요. 당면이랑 국물이랑 같이 떠서
말을게요.